This right here is a 40,000 rupees quick release waterproof saddle bag from Rhinowalk. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இந்த ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அன்பாக்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பேக்கேஜோட குவாலிட்டி, ஷிப்பிங் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ள ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஆல்ரைட், இதான் பேக்கேஜ். இந்த ப்ராடக்ட் நான் ஆர்டர் பண்ணி ஒரு 10 days ஆச்சு. டெலிவரி வாஸ் ஆன் டைம். இதுதான் பில், டெலிவரி பில். டிடிடிசியில் அமைச்சிருக்காங்க 35 லிட்டர். இதில் 2 35 லிட்டர் இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் திஸ். ஆல்ரைட், அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு மேக் ஷூர் தட் த ஷிப்மெண்ட் வாஸ் இன் குட் கண்டிஷன். எதனா எக்ஸ்டர்னல் டேமேஜ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஐ மீன் அது என்னோட யூஷுவல் ஹேபிட். எந்த டேமேஜும் இல்லை. ஷிப்மெண்ட் நல்லா தான் இருக்கு. இது ஒரு கிராக் இருக்கு, பட் ஐ கெஸ் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஐ கெஸ் பாட்டம் சைட்லயும் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ பேக்கேஜ் ஷிப்மெண்ட் வாஸ் குட். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்டை நான் எதுக்கு ஆர்டர் பண்ணேன்னா, இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன். அதில் இந்த குயிக் ரிலீஸ் செட்டப் வந்து ஒரு சில பேர் தான் கொடுக்குறாங்க. லைக் டர்ட் சாக் கொடுக்குறாங்க அண்ட் எஸ்டபிள்யூ மோட்டோ, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பிராண்ட் கொடுக்குறாங்க. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டர்ட் சாக் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க. பட் ஒய் டோன்ட் வி ட்ரை ரைனோவாக்ஸ் அப்படின்றது தான் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் ரைனோவாக் இந்த சீரீஸை ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ இருக்கு யூடியூப்ல. பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு, இத்தனை நாள் கழிச்சு ஆர்டர் பண்றோம், சேம் ப்ராடக்ட் சேம் குவாலிட்டியில வருதா? அண்ட் ஐ ஆல்சோ வாண்டட் டு இன்ஸ்டால் திஸ் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட் எடுக்கலாம். ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்கு. வேற எதுவும் இதுல இல்லை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு இல்லை. இதை ஓவர் பண்ணலாம். ஓகே, ரெண்டு பேக் சொல்லணும், ரெண்டு 35 லிட்டர். பேக்கேஜ் நல்லா தான் இருக்கு. லைட்டாக இங்கே டேம்பர் பண்ண மாதிரி இருக்கு, யாரோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்த மாதிரி இருக்கு. பட் இட்ஸ் ஓகே. லெட்ஸ் see யூசேஜ் சைஸ் என்ன இருக்கா அப்படின்றத ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ டேமேஜ் எதுவும் இல்லை, இட்ஸ் ஓகே. இதெல்லாம் பேக் லுக்ஸ் ஒரிஜினல். இது ஓகே, இதை பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ லுக்கிங் குட் ஃபார் மீ. Yeah, it looks like they tried to open it here from this side. Definitely, they try to open it, I guess. It's okay. Let's see. So, இதுதான் என்னோட first video in the channel. So, if there is anything which I wanted to change, I know there will be lots of things which I need to change. Please put it in the comment section so that next video நான் அதெல்லாம் rectify பண்ணிக்கிறேன். So, yeah, though the box bottom side is open, the package looks like fresh for me. I don't see anything like used மாதிரி எதுவும் தெரியல. It looks brand new for me, definitely. So, heavy weight, definitely. Okay. சரி, இதை ஓப்பன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதையும் பண்ணிடலாம்.
இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினது என்னோட ராயல் என்ஃபீல்ட் சூப்பர் மீட்டியர்ல ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்காக. ஐம் நாட் ஃபேன் ஆஃப் திஸ் ஹார்ட் பேனியர்ஸ். That's the reason. And moreover, I wanted to buy something which is easy to install. இதுல இந்த குயிக் ரிலீஸ் செட்டப் தான் என்னோட முக்கியமான பிடிச்ச பாயிண்ட். ஸோ இந்த பேக்கேஜும் நல்லா தான் இருக்கு. I don't see any kind of usage sign. All right. இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து. இது என்னோட ஒர்க்கிங் ஏரியா, ஒர்க்கிங் டெஸ்க். மோஸ்ட்லி என்னோட ஃபியூச்சர் வீடியோஸும் இந்த மாதிரி இதே இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இங்கே இருக்கு. ஆல்ரைட். ஸோ பேக் டெரிஃபிக்காக இருக்கு. ஐ எம் ஸோ இம்ப்ரெஸ்ட் வித் த குவாலிட்டி. இந்த லாக்கு. பட் ஐ மீன் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த பேக்கே ரொம்ப ப்ரீமியமாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஐ மீன் இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் ப்ரீமியம் ஒன்லி. ஏன்னா 40,000 rupees, ரைட்? ஸோ லாக் வெரி குட். இது 2 பேக் தான் இருந்துச்சு பாக்ஸ்குள்ள. ஸோ இதுதான் அந்த லாக்குள் ரிலீஸ். ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னோட ராயல் என்ஃபீல்ட் சூப்பர் மீட்டியா 650ல நான் ஜாரா, ஐ கெஸ் ஜாரா சேடல் பேக் மவுண்ட் போட்டிருக்கேன். ஐ கெஸ் இந்த குயிக் ரிலீஸ் சேடல் பேக் இஸ் எல்லா வண்டிக்கும் கம்பேட்டபிளாக இருக்கும், ஐ கெஸ். ஸோ ஓகே. நிறைய வீடியோ இல்லை இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராடக்ட்டுக்கு. நான் இந்த ப்ராடக்ட் எங்கே வாங்கினா மோட்டோ எர்த்தில் வாங்கினேன், இந்தியாவில் தான். ஸோ பிஃபோர் ஐ ஆர்டர் இட், ரைட், ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு மேக் ஷுர் வெதர் ஐ எம் லேண்டிங் இன் த ரைட் பிளேஸ் டு பை திஸ் ப்ராடக்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ண மாதிரி வீடியோ போடல. அண்ட் மோட்டோ எர்த் அவங்களோட வீடியோ நிறைய இருக்கு. பட் ஒரு பயம்தான், 40,000 rupees, ரைட், கரெக்டான பர்சன் கிட்ட கொடுக்குறோமா அப்படின்றது. எனிவேஸ், MJX 2004. ஸோ இதுதான் பேசிக்கலி. ஐ கெஸ் இது வந்து அட்வென்ச்சர் வெஹிக்கல்ஸ்க்குன்னு போட்டிருந்தாங்க. பட் நான் படித்த வரைக்கும். பட் வை டோன்ட் வி ட்ரை இட் ஆன் க்ரூசர் அப்படின்றது தான் என்னோட இன்டென்ஷன். ஸோ there's nothing much on this. எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இன்ஸ்டலேஷன் ஐம் நாட் கோயிங் டு ஷோ இட் டுடே, ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் வீடியோ, பிகாஸ் இன் டெப்த் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷோ யூ கைஸ் வாட் ஆல் தே ஹேவ் இட் ஹியர் இன் திஸ் பேக். இந்த ஒரு பவுச் இருக்கு, வெரி குட் பவுச். ஒய்கேகே ஜிப் இல்லை இங்க, மற்ற இடத்துல எனக்கு தெரியல. Yeah, but definitely it is not YKK. Yeah. So tools mount பண்றதுக்கு I guess. Oh wait, Velcro இங்க இருக்கு. Okay, baggage பார்த்தீங்கன்னா I guess this is the waterproof thing which you usually put it inside and put all your luggages inside this bag and keep it inside this bag. And what else?
இந்த பிளேட்ஸ் இருக்கு. ஐ திங்க் இதெல்லாம் வந்து லாக்கிங் யூஸ் பண்ற ஐட்டம்ஸ் நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் இட். ஸோ த பேக் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா I guess it's enough space. 35 liter, yeah, definitely. Why not? And இந்த ஒரு இது என்ன திக்குன்னு எனக்கு தெரியல. மேபி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்க ஏதோ பவுச் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. பட் this side is very good, very hard. As well as இந்த சைடும் ஒரு பேட் மாதிரி வச்சிருக்காங்க, நல்லா இருக்கு. Pictures are all looking good. I don't see any damage. It's like I said, it's a totally brand new product. And I don't see any usage sign. So I'm happy that I got the new product. So I guess I would recommend Motoearth. Maybe you guys can also purchase it from them. What else? Bag where a specific item. I think this is a fixed thing. This mount, the quick release part is fixed in the bag itself. Screws are here, but I guess you can remove it. But it is to be. I mean, it is இதுல இருக்கணும்ன்ற மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. So mountலாம் நீங்க fix பண்ண பிறகு I guess you can use this latch to pull it up and press it down to get it locked. Yeah, definitely nice quality. 40,000 rupees is worth it. Definitely it's worth it. Material premium excellent hook in the hook and in the lock. Everything looks good. And yeah, let's see the items which are included here. So இது I guess இப்பதான் நம்ம பேக் குள்ள வைக்கிறோம். So that I guess you will have that perfect shape பேக் உள்ள வைக்கிறோம். And இது என்ன மெட்டீரியல்னா this is plastic, but it's very hard, good quality. There's nothing much in this part. Okay. So this is the thing which gets fixed in the vehicle. I mean, in the saddle bag mount. Vehicle fix பண்ணிருக்கோம்ல அந்த சைடு அந்த ஃபிக்ஸ் பண்றது. ஸோ பேசிக்கலி இதை வந்து வெஹிக்கிள்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி திஸ் வில் பி ஆல் டைம் இன் த வெஹிக்கிள் அண்ட் பேக்கை வந்து இது மேல உட்கார வைப்பீங்க. ஸோ அதை நான் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணும்போது காட்டுறேன். நாட் ஃபார் டுடே, டெஃபினெட்லி. ஆல் ரைட், லெட்ஸ் யூஸ் திஸ் திங் பிகாஸ் இது ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது. இட் வில் நாட் பி விசிபிள். ஸோ எக்ஸசரி லிஸ்ட் நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. I don't think so. We need to purchase something extra separately. These are the list of screws which they have given it. So இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டமும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. One, two, three, and four. So ரீசன் எதுக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணா ஸ்க்ரூஸ் கவுண்ட்காக காட்டுறேன். 2, 4, 6, 8 ஸ்க்ரூஸ் இருக்கு. மேபி சம்டைம்ஸ் இல்லை செக் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு 8 ஸ்க்ரூஸ் வந்திருக்கா, 6 வந்திருக்கா, 7 வந்திருக்கா, ஏன்னா மிஸ் ஆயிடுச்சான்னு. ஸோ அதுக்காக இந்த பேக்கேஜில் எனக்கு 8 ஸ்க்ரூஸ் வந்திருக்கு. அண்ட் இந்த ஐட்டம் ஒரு 4 ஐட்டம்ஸ் வந்திருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் இட். ஸோ ஒரு பேக் பேக் அண்ட் open panna, you will have this bag, all right, and you will have this waterproof bag. ரெண்டு, இது 3, இது 4, இது 5, இது 6, இது 7.
Totally 7 items இருக்கு. ஒரு பேக்கேஜ்க்குள்ள. So overall, in the first bag open பண்ணதுலே I'm so impressed. I guess it will be the same impression for the other bag as well. All right, uh, that's it for today. And thanks for watching this far of the video. And if you like this video, hit the like button. Consider subscribing. நான் நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி போடலான்னு இருக்கேன். So, and like I said before, there might be lots of things which I need to change since this is my first video, right? So please put it in the comment section so that I'll go through it and take notes of it and implement it. Thanks for watching.